Hari Hari Jana Hari Hari Aniti Phale Jana Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja
Kunja Vihari. Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodhanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yasodhanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodhanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yasodhanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe. Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe. Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe. Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe. Hare Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Sila Prabhupada. Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shri Gopal Krishna Goswami Swami Prabhupada Shisham Prabhupada Saranta Goswami Pater Maha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschcha Desatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So this morning we'll be reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 4, the creation of the fourth order, Prithu Maharaj's meeting with the four Kumaras, and text number 35. Сегодня утром мы читаем 35-й текст из 22 главы 4 песни Бхагаватам. 4 песня Бхагаватам называется «Четвертый этап творения», а 22 глава называется «Встреча Махараджа Притху с Кумарами». Tatra moksha evarta Татрапи мокша эвартхам, atyantika tayeshyate атьянтика таешьяте, traivargyorito yato nityam трайваргьортхо ято нитьям, kritanta bhaya samyuta тантабхая самютах. tatrapi moksha evarta Татрапи мокша эвартхам, atyantika tayeshyate атьянтика таешьяте, traivargyorito yato nityam трайваргьортхо ято нитьям, kritanta bhaya samyuta тантабхая самютах. tatrapi moksha evarta Татрапи мокша эвартхам, atyantika tayesyate атьянтика таешьяте, traivargyorito yato nityam трайваргьортхо ято нитьям, kritanta bhaya samyuta. тантабхая самютах. So word for word meaning. Actually, we can skip it. Okay, translation. Перевод текста. Out of the four principles, namely religion, economic development, sense gratification, and liberation,
Liberation has to be taken very seriously. The other three subjects are subject to destruction by the stringent law of nature, death. Перевод текста. Перевод его божественной милости Абхачара Наравинда Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Из этих 4 целей – религиозности, экономического благополучия, чувственных наслаждений и освобождения – наиболее серьезно следует отнестись к освобождению, ибо все достигнутое в 3 других сферах деятельности будет уничтожено неумолимым законом природы, смертью. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрила Прабхупады. Moksha or liberation has to be taken very seriously, even at the sacrifice of the other 3 items. Люди должны очень серьезно относиться к мокше, освобождению, быть готовыми ради достижения этой цели, принести в жертву 3 остальные. As advised by Sutta Goswami in the beginning of Srimad Bhagavatam, religious principles are not based on success in economic development. В начале Шримад Бхагаватам Сутта Госвами говорит, что импульсом к религиозной деятельности не должно быть стремление к материальному благополучию. Because we are very attached to sense gratification, we go to God, to the temple or churches for some economic reasons. Чрезмерная привязанность к чувственным наслаждениям заставляет нас обращаться к Богу, ходить в храмы и церкви в надежде улучшить свое экономическое положение. Then again, economic development does not mean sense gratification. Однако экономическое благополучие не должно служить поводом для чрезмерного увлечения чувственными наслаждениями. Everything should be adjusted in such a way that we attain liberation. Вся наша жизнь должна быть построена так, чтобы в конце концов мы смогли обрести освобождение. Therefore, in this verse, liberation, moksha is stressed. Поэтому в данном стихе подчеркивается важность мокши, освобождения. The other 3 items are material and therefore subject to destruction. Результаты деятельности в 3 других сферах материальные, потому недолговечны. Even if somehow we accumulate a great bank balance in this life and possess many material things, everything will be finished with death. Даже если в этой жизни мы накопим много денег на своем банковском счету и приобретем много материальных вещей, в момент смерти нам придется расстаться со всем этим. In Bhagavad Gita, it is said that death is the Supreme Personality of Godhead who ultimately takes away everything acquired by the materialistic person. В Бхагавад-гите сказано, что смерть – это сам Верховный Господь, который в конце концов отбирает у материалиста все, что он накопил. Foolishly, we do not care for this. Но мы настолько глупы, что не хотим принимать этого внимания. Foolishly, we are not afraid of death, nor do we consider that death will take away everything acquired by the process of dharma, artha and kama. По своей глупости мы не боимся смерти и не задумываемся над тем, что она лишит нас всего, что мы обрели на путях дхармы, артхи и камы. By dharma or pious activities, we may be elevated to the heavenly planets, but this does not mean freedom from the clutches of birth, death, old age and disease. Дхарма, благочестивая деятельность, может привести нас на райские планеты, но это не значит, что там мы обретем свободу и вырвемся из когтей рождения, смерти, старости и болезней. The purport is that we can sacrifice our interest in Traivargya, religious principles, economic development, and sense gratification, but we cannot sacrifice the cause of liberation. Смысл этого стиха в том, что мы можем поступиться своими интересами, связанными с трайваргией, религиозной, экономической деятельностью, чувственными наслаждениями, но ни в коем случае не должны жертвовать освобождением. Regarding liberation, it is stated in Bhagavad Gita, chapter 4, text 9, Chakva deham punar janma naiti. Определение освобождения дано в Бхагавад-гите, текст 4.9, Тектва дахам пунарджанма наити. Liberation means that after giving up this body, one does not have to accept another material body.
Освобожденной душе после смерти этого тела не нужно переселяться в новое материальное тело. To the impersonalist, liberation means merging into the existence of impersonal Brahman. Для имперсоналистов обрести освобождение значит погрузиться в бытие безличного Брамана. But factually, this is not moksha, Но на самом деле такое погружение не является мокшей, because one has to again fall down into this material world from that impersonal position. потому что даже достигнув безличного Брамана, имперсоналисты вынуждены снова возвращаться в материальный мир. One should therefore seek the shelter of the Supreme Personality of Godhead and engage in his devotional service. Поэтому человек должен принять покровительство Верховной Личности Бога и заниматься преданным служением. That is real liberation. Это и есть подлинное освобождение. The conclusion is that we should not stress pious activities, economic development, and sense gratification. Итак, благочестивая деятельность, экономическое благополучие и чувственные наслаждения не заслуживают особого внимания, But should concern ourselves with approaching Lord Vishnu and his spiritual planets, Все of свои- which the topmost is Goloka Vrindavan, where Lord Krishna lives. Все свои усилия мы должны сосредоточить на том, чтобы достичь Господа Вишну на его духовных планетах, высшей из которых является Галока Вриндавана, обитель Господа Кришны. Therefore, this Krishna consciousness movement is the greatest gift for persons who are actually desiring liberation. Поэтому движение сознания Кришны – величайший дар тем, кто действительно стремится к освобождению. Amagyanantimirandasya gyanangyana salakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalang Shri Gurung Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakanditam Sya He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Tatrapi Moksha Ivarta Atyantika Tayeshyate Traivargyo Rito Yato Nityam Kritantabhaya Samyuta. Again, the translation. Out of the four principles, namely religion, economic development, sense gratification, and liberation, liberation has to be taken very seriously. The other three are subject to destruction by the stringent law of nature. Снова прочитаем перевод текста. Из этих четырех целей – религиозности, экономического благополучия, чувственных наслаждений и освобождения – наиболее серьезно следует отнестись к освобождению, ибо все достигнутое в трех других сферах деятельности будет уничтожено неумолимым законом природы смертью. So, here the continuation of the conversation between the four Kumaras
and Prithu Maharaj is Итак, being discussed. итак, здесь продолжается описание беседы между четырьмя кумарами и Притху Махараджем. This is regarding about the importance of liberation Рассматривается важность освобождения or moksha. или мокши. Liberation means becoming free from the cycle of repeated birth and death. Обрести освобождение означает выйти из круговорота повторяющихся рождений и смертей. Everyone who are here in the material world are subject to these fourfold miseries: birth, death, old age, and disease. Каждый, находящийся в материальном мире, подвержен этим четырем страданиям, а именно рождение, болезни, старость и смерть. And especially in human form of life, our life is specially meant for self-realization. Человеческая форма жизни в особенности предназначена для самоосознания. It is not meant for sense gratification. Она не предназначена для удовлетворения чувств. Unfortunately, the whole material world, this is the subject where the living beings are after to sense enjoyment. К сожалению, материальный мир представляет собой место, где каждое живое существо стремится удовлетворять свои чувства. It is made in such a way, actually, or created by the Supreme Lord, for us to learn. This is the place of reformation, to learn that we cannot be happy ultimately in this material world. Верховный Господь создал этот материальный мир для того, чтобы научить нас, живых существ, тому, что в конечном счете мы не можем быть здесь счастливы. Real happiness means there is no end, and it is eternal, and it is always increasing. Подлинное счастье вечное, оно всегда нарастает, и ему нет конца. But the living beings, especially in human form of life, if they miss the purpose of human form of life, which is meant for self-realization, then they are no better than animals. Живые существа, находящиеся в человеческой форме жизни, но тем не менее пренебрегающие этой целью самоосознания, ничем не лучше животных. So many, those who wish to fulfill their material desires, then they take the path also of pious activities, which is specifically going to church or mosque or some places of worship for fulfilling their sense enjoyment by becoming more increasing their economic gain. Многие из тех, кто хотят достичь своих материальных целей, встают на путь благочестивой деятельности и отправляются в храмы, мечети и так далее. И все это они делают для того, чтобы поднять свой экономический уровень. So first, they take the path of dharma, which is like accepting that there is a superior entity, so that they can ask or plead or request to increase their economic gain, so that they can fulfill their material desires. То есть все начинается с того, что эти люди признают существование над собой верховного существа, которое можно попросить об исполнении своих желаний и таким образом улучшить свое материальное положение. But usually, people, when they attain a certain level of economic gain, then they pursue to fulfill their sense enjoyment. Достигнув определенного уровня экономического благополучия, люди начинают стремиться к тому, чтобы удовлетворять свои чувства. And then everything gets forgotten, that the purpose of human form of life is actually to become free from the cycle of repeated birth and death. В этот момент человек забывает о том, что цель его человеческой жизни в том, чтобы выйти из повторяющегося круговорота рождений и смертей. However, when one becomes frustrated with the process
of dharma, artha, then kama, or fulfilling one's material desires, then he takes up to the process of becoming liberated. И в конце концов, разочаровавшись в путях дхармы, артхи и камы, человек встает на путь освобождения. However, as Prabhupada stressed specifically that the dharma, artha, and kama are material and can be taken away at the time of death. Шрила Прабхупада в этом комментарии особо подчеркивает то, что дхарма, артха и кама имеют материальную природу, и поэтому смерть заберет их. Liberation or moksha should be not given up. Но отказываться от мокши или освобождения нельзя. The other three are material and therefore they are subject to destruction. Остальные три цели человеческой жизни, дхарма, артха и кама, подвержены разрушению. Because everything at the time of death can be taken away. Потому что в момент смерти мы лишаемся всего. As Prabhupada says, we came here nothing, empty-handed, and we will also leave this body empty-handed. Шрила Прабхупада говорил, мы пришли в этот мир с пустыми руками, и с пустыми руками его покинем. The only thing that we'll carry with us is karma. Единственное, что мы заберем отсюда, из нашей материальной жизни, это нашу карму. Karma means the resultant reaction of one's fruitive activities. Карма означает результаты нашей деятельности, которую мы совершаем, желаем наслаждаться ее результатами. And that resultant reaction from one's fruitive activities may result to enjoyment or sorrow. Этими результатами нашей деятельности являются наши наслаждения последующие или же наши печали. Everything that we have, our bank balance, our house, our family members will be left behind. It will not be able to carry with us at the time of death. Мы не сможем в момент смерти забрать с собой ни наш банковский счет, ни наш дом, ни наших родственников. Все это заберет с собой смерть. So foolishly, a person, he strives so hard to increase his economic gain, to make himself very comfortable materially, but then everything at the time of death will be taken away. По глупости человек пытается улучшить свое экономическое положение и удобно устроиться в материальном мире, но смерть забирает все это у него. So Prabhupada says here, foolishly, we do not care for this. И в комментарии к этому тексту Шрила Прабхупада пишет, что по глупости мы не обеспокоены этим. Even if one is elevated to heavenly planets, this does not mean becoming free from the cycle of birth and death. Даже достичь райских планет не означает выйти из круговорота повторяющихся рождений и смертей. We should focus especially on getting out of this material world. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы выйти из этого материального мира. For those who are practicing the path of devotional service, Prabhupada says that, yes, liberation is knocking on his door. Шрила Прабхупада говорил, что те, кто идут путем преданного служения, точнее, в дверь тех, кто идет путем преданного служения, стучится освобождение. For the materialists who are aspiring to become liberated, he must follow a process whereby it is instructed or chalked out from the scriptures. Материалисты, желающие обрести освобождение, должны следовать процессу, который предписан священными писаниями. And this process of devotional service, И этим процессом является процесс преданного служения бхакти-йоги. yes, regarding liberation, it says that anyone who understands the nature of the Lord's appearance, janma karma chame devyam, evam yo viti tatvata, chakvadeham punar janma na iti mam etis Arjuna. Anyone who knows the transcendental appearance
of the Supreme Lord and his activities to be divine, then he does not have to come back again into this material world, which is full of miseries. В священных писаниях говорится, что те, кто осознают трансцендентную природу явления и деяний Верховного Господа, не должны будут больше являться в этот материальный мир, исполненный страданий. This is what the Bhagavad Gita says, that if we understand the Lord and his expansions, their activities, and their taking birth or appearing in this material world to be spiritual or divine, then his purpose of human form of life is already achieved, because he doesn't have to come back again in this material world, take up another body in a different species of life. Именно об этом и говорится в Бхагавад-гите. Цель человеческой жизни достигнута, если человек осознал трансцендентную природу явления Верховного Господа, его деяния, а также его экспансии. Его цель человеческой жизни достигнута, потому что больше ему не нужно рождаться в этом материальном мире. Prabhupada says also that because our main purpose is to get out of this material world. Шрила Прабхупада говорил так, потому что нашей главной задачей является освобождение, выход за пределы этого материального мира. And as one progresses in devotional service, then even just to become liberated, he doesn't even want. Те, кто развиваются, идя по пути преданного служения, обретают это освобождение даже вопреки собственному желанию. There is the verse of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Na danam na janam na sundarim kabitam ba jagad isa kamaye mama janmane janmanesvare babatad bhaktir ahaitupitve. I don't want wealth, I don't want women, I don't want any followers. All I want is devotional service, to serve you birth after birth. Именно об этом говорит Господь Шри Чайтанья Махапрабху в 4-м тексте Шри Шри Шикшаштаки, о том, что он говорит: мне не нужны ни богатства, ни прекрасные женщины, ни последователи. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью, служить тебе, не ожидая ничего взамен. Of course, this is very advanced, this is very elevated, because even to take birth again in this material world just to serve the Supreme Lord, the devotee may aspire for this. Конечно же, это очень высокий уровень духовного развития, когда преданный хочет ради служения Верховному Господу снова родиться в материальном мире. It doesn't matter where the devotee takes birth, as long as he is serving the Supreme Lord. Покуда преданный служит Верховному Господу, неважно, в каких условиях он рождается. It says that even in hellish planets, the devotee may take birth if he wishes to, as long as he will never forget Krishna and he continues his service towards the Supreme Lord. Говорится, что преданный может даже родиться на адских планетах при условии, и это нормально, это хорошо, при условии, если он служит там Верховному Господу, не забывает о нем. Now the impersonalists, their kind of liberation is not really liberation, because they want to merge into the impersonal Brahman. Освобождение, к которому стремятся имперсоналисты, на самом деле не подлинное, потому что они хотят слиться с безличным Браманом. This Brahman, effulgence of the Supreme Lord, is one of the three aspects of the Lord's identity. Этот безличный Браман является сиянием Верховного Абсолюта, является одним из трех аспектов абсолютной истины. They want to merge. This is considered as hellish for the devotees of the Supreme Lord. Имперсоналисты стремятся к такому слиянию. Для преданных это слияние представляет собой адские условия существования. Because we have an eternal identity, and that cannot be taken away. It is always there. Our uniqueness, individual souls, living entity, we cannot be merged into the Supreme Lord, because that is our real identity. Krishna has his own identity, and the living entities
they have their own identities, unique individual souls. У Кришны есть своя природа, и у живого существа есть своя индивидуальная, уникальная, духовная, вечная природа, и поэтому невозможно слиться с безличным абсолютом. У каждого из нас есть эта уникальная, духовная, вечная природа. Being an individual soul, we all have relationship with the Supreme Lord. Каждый из нас индивидуальная духовная душа и имеет отношение с Верховным Господом. And that individual uniqueness is very important to understand. Очень важно понять свою личностную уникальность. Because I have come in contact with the material energy, then my consciousness becomes polluted. Теперь из-за контакта с материальной энергией, с материальным миром, мое сознание осквернилось. And my real identity became covered up. И моя подлинная идентичность покрылась этой обусловленностью. So moksha or liberation means uncovering our original identity, that I am pure Krishna conscious. Освобождение или мокша есть не что иное, как снятие с себя этого обуславливающего покрова и осознание своей истинной подлинной природы, то есть обретение сознания Кришны. To uncover my original identity, that I am a pure soul, I am servant of the Supreme Lord, we have to purify first our senses and our mind, our intelligence, and our consciousness. Для того, чтобы осознать себя вечной духовной душой и слугой Кришны, нам нужно очистить свой ум, разум, чувства, свое сознание. And this can be done, especially by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Сделать это можно в особенности по милости Шри Чайтаньи Махапрабху. In Kali Yuga, the liberation of the living beings can be easily obtained simply by chanting of the holy names of the Lord. Живые существа в век Кали могут легко обрести это освобождение, воспевая святые имена Господа. If we seek the shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu and his associates, who are all eternal liberated souls, similarly we can also come to the platform of becoming an eternal liberated soul. Мы можем стать вечно освобожденной душой, если стремимся обрести освобождение Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутников, которые тоже являются вечно освобожденными душами. Engaging in devotional service in Kali Yuga is very simple. Очень легко в Кали-югу заниматься преданным служением. One can attain Braja Prem simply by chanting the holy name of the Lord and serving his devotees. Просто повторяя святое имя Господа и служа его преданным, человек может с легкостью обрести Враджа Прему. And this is the greatest gift of the Krishna consciousness movement to the entire world, who are actually desiring liberation. Враджа Прему, которая является величайшим даром, которое движение сознания Кришны дает всему человечеству. People are suffering so much that the only shelter for getting out of these miseries is by taking up to the process of Krishna consciousness. Люди очень сильно страдают, и единственный способ освободиться от этих страданий – это принять сознание Кришны. And we can see nowadays, especially at present, this big pandemic going on all over the world. Everyone is trying to survive. Everyone is trying to get rid of this disease so that they can live, and then they will continue on again their sense enjoyment. В настоящее время, в условиях пандемии, в условиях распространения этого вируса, мы можем видеть, как люди стремятся к тому, чтобы выжить, а выжить для чего? Для того, чтобы снова продолжать удовлетворять свои чувства. What is the use of that? Trying to survive, not get infected, or those who already get infected, trying to be cured, but then at the same time, after being cured or surviving, they go back to their sinful activities. Then they're actually not able to become relieved
from the cycle of repeated birth and death. Но какой смысл стремиться к тому, чтобы не заболеть, или же, если заболел, то стремиться вылечиться для того, чтобы снова вернуться к своей греховной деятельности? Какой смысл в этом, если это не дает освобождения из повторяющегося круговорота рождений и смертей? They don't know the actual disease in the material world. Those who are non-devotees, they will have to suffer again, repeated birth, death, old age, and disease, and come back again and again and again. And they're not really able to cure the disease, not until they take up to the process of Krishna consciousness. Те, кто не являются преданными Кришне, не понимают, в чем заключается подлинная болезнь, которой болеют все жители материального мира, и им придется из-за этого сознания вновь и вновь рождаться и умирать в этом материальном мире, пока они не примут сознание Кришны. So the devotees of the Supreme Lord, they have the only remedy for this kind of dilemma or problem that we have right now. И только у преданных Кришны есть решение этой проблемы. This problem is been going on since time immemorial, and the only solution is to become Krishna conscious, to come back to our original consciousness, which is Krishna consciousness. Проблема эта существует с незапамятных времен, и единственное ее решение заключается в том, чтобы вернуться к сознанию Кришны, стать сознающим Кришну. This is real liberation. И это и есть подлинное освобождение. This is real freedom from the cycle of repeated birth and death. Это настоящая свобода от того, чтобы находиться в повторяющемся, в круговороте повторяющихся рождений и смертей. Everyone is concerned about their life at this present moment. В настоящий момент все опасаются за свои жизни. They don't want to die. Никто не хочет умирать. Why? Because they don't want to impede, they don't want to stop their sense enjoyment. Почему не хотят умирать? Потому что не хотят прерывать свои чувственные наслаждения. Temporarily they can understand that they're not in control. Есть такое у них временное понимание того, что эта ситуация не находится под их контролем. Even the greatest countries in the world, they cannot control this because this is due to nature. Даже лидеры великих стран не могут контролировать эту ситуацию, потому что она создается, направляется самой природой. Now they ask the help of a higher source, even from the Supreme Personality of Godhead. И теперь, But only when in times of calamity, and then they will thank God, and then they will forget God as soon as this is over. и теперь в этих обстоятельствах они обращаются за помощью наверх к Верховному Существу, Господу, но как только бедствие заканчивается, они тут же забывают о нем и продолжают жить, как жили. But it will never be over. Но этим бедствием конца не будет никогда. After this, things will slow down, things will come back to normal. Then after some time, another virus, another disease will come. То есть эта ситуация уляжется, все будет хорошо, какое-то время мы поживем спокойно, но потом снова появится какой-то другой вирус или какая-то другая болезнь. So an intelligent person would like to somehow want to end up all of these sufferings and miseries of life. Разумные люди хотят положить конец всем этим страданиям материальной жизни. So the devotees of the Lord are very fortunate, having the privilege to understand this knowledge and acting upon the knowledge, that every day they follow principles whereby they can go back home, back to Godhead. У преданных особая привилегия, они обладают знанием и живут в соответствии с знанием, которое позволит им вернуться назад домой к Богу. And it is a duty for the devotees to help others in such a way by distributing Krishna consciousness as much as possible. Долгом преданного является помогать окружающим и как можно шире распространять сознание Кришны. In terms of Harinam,
book distribution and prasadam distribution. Распространять сознание Кришны через проведение харинам, распространение книг Шрилы Прабхупады и распространение прасада. Hoping that someday the whole world, hopefully, but it's not possible, Prabhupada, it's not possible to everyone to take up the Krishna consciousness, but we can try our very best to distribute them to as many people as possible and give them the chance of becoming liberated. Шрила Прабхупада говорил, что невозможно сделать весь мир сознающим Кришну, но тем не менее преданный надеется распространить сознание Кришны как можно большему количеству людей. Hare Krishna. Харе Кришна. Is there any question Есть ли какие-нибудь вопросы? Дорогие друзья, from the пожалуйста, internet? пишите вопросы в чат. You can ask some question if you wish from Если- the chat. Если хотите, можете задать вопросы. Напишите, пожалуйста, их в комментариях к видео. Мы посмотрим, есть ли они. Actually, it takes some time to write, right? Okay. If you want, we can chant Hare Krishna for some time. Yeah, well, in the future, you can start writing your questions. You don't have to wait till the end of the talk so that it'll be ready. So you don't have to wait that much. But in the meantime, we can chant a little bit. Дорогие друзья, сейчас мы немножко попоем Харе Кришна, а на будущее, если у вас возникают вопросы, вы их можете сразу писать в чате, чтобы мы могли их увидеть, и не дожидаясь конца лекции. We have 10 minutes or so У нас осталось еще минут 10 до конца, before we sign off. до того момента, пока мы отключимся. Is that the only way they can send? Actually, yes, it is the only Question. way. Not even from your page? Uh, Or from the Bhagavad Gita page also, you can ask questions Yes, if you wish, if you have if any. it is here, if it is, Yeah. if the right time. Okay. No questions, Maharaj. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Okay, dear devotees, we've got some questions. We got У questions нас here. есть немножко вопросов. Адвайта Крипалу Прабху мы получили эти вопросы. So we have questions from Ruchi Prabhu and Mahapurusha Prabhu. Go ahead. Yes, so Ruchi Prabhu is asking that now Shri Nitai Chandra Gaura Sundara doesn't range Harinam on the street. How should we preach? How can we keep our consciousness in such situation, proper consciousness? То есть вопрос такой: Шри Нитай Чандра Гаура Сундара, божества Ярославские, сейчас Харинаму не проводят. Как проповедовать и как поддерживать свое сознание в этой ситуации? Спасибо. For now, we should firstly try to preach to ourselves. We should be more very, very intense to hear and chant the holy name of the Lord. Read more of Srila Prabhupada's books. Now we're given a chance to do this, especially at time of the isolation. Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, чтобы проповедовать самим себе. И особенно это касается воспевания святых имен и чтения книг Шрилы Прабхупады. И для этого у нас сейчас в условиях самоизоляции идеальные возможности. Now is the time to a little bit more become introspective. То есть наступило время усилить эту нашу интроспекцию, то есть погруженность в себя. Check ourselves, try to see more of our inner self. То есть появляется возможность заглянуть в себя и оценить, что там внутри. Try to see where we are compare from few years ago or right now. Are we really getting making advancement in Krishna consciousness? Are our desires increasing or much less than before? Можно сравнить себя нынешнего с собой в прошлом, скажем, 2 года назад, какими мы были 2 года назад, и оценить, происходит ли у нас духовное развитие, и как у нас с материальными желаниями. Их становится больше или их становится меньше? Now is the time to increase our strength in Krishna consciousness. Также настало время стать сильнее в сознании Кришны. So that later on, when all of these things are over, then when we come out there will be so much potency. Все это происходит для того, чтобы потом, когда вся эта ситуация закончится, мы могли обладать большим потенциалом, могуществом, силой в обычных условиях жизни. The effect of broadcasting Krishna consciousness to the public in general will be very, very effective. You mean internet broadcasting? Outside, later on. То есть все это происходит для того, чтобы мы стали сильнее, для того, чтобы потом у нас было больше силы распространять сознание Кришны, давать его людям. So for now, we can, the only best thing we can do is to broadcast through the internet. А сейчас самый оптимальный вариант, самое лучшее, что мы можем делать, это распространять сознание Кришны через интернет. Devotees are doing that amongst themselves.
Преданные между собой проводят такое духовное общение через интернет. And in many ways, through YouTube also, one can have a regular class or in Facebook. Есть, Yes. есть разные способы это делать. Можно проводить на регулярной основе лекции через Facebook, через YouTube. So in a sense, there's some positive also things going on due to this. The people will embrace more Krishna consciousness, hopefully, when the things are leveled up or becomes back to normal. И в этом смысле ситуация хороша. У нас появляется возможность охватить больше людей своей проповедью, чем в сравнении с той ситуацией, когда все наладится. So for now, we cannot really do much except that because everyone is inside. И поскольку все закрылись, все самоизолировались, то, что мы сказали, это самое лучшее, что мы можем сейчас сделать. In India, we have preaching going on in the way that we distribute hundreds and thousands of free plates of prasadam. В Индии проповедь в нынешних условиях такова, что там распространяются сотни и тысячи порций прасада. Our Prime Minister in India is praising so much the work is being done by our ISKCON temples, especially being headed by His Holiness Gopal Krishna Goswami. Индийский премьер-министр Нарендра Моди очень ценит то служение, которое выполняют преданные ИСККОН, и в особенности служение, которое осуществляется под руководством его святейшества Гопал Кришны Госвами. But here in Russia, I don't see any shortage of food, and maybe it'll come to that point, but hopefully not. So we cannot really do much outreach program. Здесь, в России, я не вижу, чтобы была нехватка еды. Может быть, такая нехватка возникнет в будущем, надеемся, что ее не возникнет. Но вот учитывая эту ситуацию, что здесь с едой все хорошо, такие программы, общественные программы, связанные с распространением прасада, может быть, и не обретут той популярности, которая сейчас у них в Индии есть. Any other question? Следующий вопрос. Махапуруш Прабху спрашивает. В Шримад Бхагаватам говорится, что преданное служение должно быть непрерывным и немотивированным. Хотелось понять, как углубить это понимание. So the question is from Mahapurusha Prabhu. In Srimad Bhagavatam it is said that devotional service should be uninterrupted and non-motivated. Yeah. I would like to understand it more deeply. How to make this understanding deeper. Uninterrupted means you keep going. Непрерывное служение означает просто продолжаем. That means there should not end as Lord Chaitanya Mahaprabhu chant. He said chant 24 hours, Kirtaniya Sadahari. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, воспевайте 24 часа в сутки, Киртанья Садахари, то есть это означает, что служение не должно прерываться. Yeah, unmotivated. That means no material desires, but one can have desire also, spiritual desire. Немотивированное служение означает служение, в котором нет материальных желаний. Желания, конечно, могут быть, духовные желания могут быть. We can have the same desire as the Supreme Lord and His devotees. Может быть такое, что у нас те же самые желания, что и Верховного Господа и Его преданных. Unmotivated means no desire for himself. То есть немотивированное служение означает, когда человек служит, не желая ничего лично для себя. But if his desire is to keep chanting and to distribute Krishna consciousness to others, that is also not a material desire. That is a spiritual desire. So it is unmotivated. Если же человек хочет распространять сознание Кришны и все время повторять святое имя, то это желание является духовным, а не материальным, и в этом случае это служение является немотивированным.
To be one with Krishna means to have the same desire as Krishna's. Быть единым с Кришной означает обладать теми же желаниями, которые есть у Кришны. And that is unmotivated. Это и есть немотивированное служение. To ask for more service, to continue one's service and uninterrupted service, this is not what you call unmotivated. This is not motivated, this is unmotivated. Также немотивированное преданное служение – это когда мы молимся Господу и просим Его занять в служении нас, и также просим о том, чтобы этого служения становилось все больше и больше. Unmotivated means everything for Krishna, not even for myself or my family. А немотивированное служение означает все для Кришны и ничего для меня и ничего для моей семьи. My motivation is for my family to become Krishna conscious. Мое желание в отношении моей семьи заключается в том, чтобы они все обрели сознание Кришны. That motivation is unmotivated. И вот такой мотив, на самом-то деле мотивом нельзя назвать, нежелательным мотивом нельзя назвать. Okay. Хорошо. The next question. All right. Следующий вопрос. Большое спасибо за лекцию. Если мы пренебрегли 3 целями, то мы не действуем согласно своей дхарме. Получается, но в Бхагавад-гите Кришна рекомендует исполнять долг. Или же мы должны все равно заботиться о теле. So, the question, if we neglect these 3 goals, Artha, Dharma and Kama, does it mean that we don't follow our Dharma? Krishna in Bhagavad Gita, he says that one should follow his Dharma, and actually should we take care of our body or not? Such question also. You see, it's not really completely neglect or completely ignored. The main thing is that for everything that we do, even our duty, it has bhakti or devotion towards the Supreme Lord must be included. Otherwise, everything is just a waste of time. Srama eva hi kevalam. Речь не идет о том, чтобы полностью пренебречь этими 3 целями, то есть Дharмой, Артхой и Камой. Речь идет о том, чтобы то, что мы делаем, связывать с Верховным Господом и посвящать Ему, а иначе наши усилия являются напрасной тратой времени. Шрама эва хи кевалам. You see, as this why Lord Krishna ultimately asked Arjuna in the end, give up all your so-called religious duties. В конце Бхагавад-гиты Кришна просит Арджуну, чтобы он оставил все свои так называемые религиозные обязанности. Give them all up. Просто все их оставь. And just surrender unto me. Просто предайся мне. So the main thing is everything that we do, even if we ask the Supreme Lord for material things, devotional service should not be given up. Самое главное во всем этом, это то, что даже если мы Господа просим о чем-то материальном, процесс преданного служения оставлять не следует. Because ultimately the devotion will eclipse, will be on the top. Потому что если мы держимся процесса преданного служения, то в какой-то момент оно начнет превалировать, оно перекроет наши различные материальные обусловленные стремления. Whatever you do, you don't give up bhakti or devotional service. Чем бы вы ни занимались, не оставляйте бхакти, не оставляйте преданное служение. If somehow you perform all of these 3 processes of dharma, artha and kama without bhakti, then at the time of death, it will not save you. Если же вы, пренебрегнув бхакти, занимаетесь просто дharмой, артхой и камой, то они, дharma, артха и кама, в момент смерти вас не спасут. Nothing will become successful if you don't have bhakti. Если бхакти нет, ничто не увенчается успехом. And everything that one performs without bhakti is a material engagement. Все, что человек делает без бхакти, является материальной деятельностью. So even if you're doing your duty, but there is no trying
to develop the relationship with the Supreme Lord through the process of Bhakti Yoga, then it is actually material and it's just a waste of time. Даже если вы выполняете свой долг, но при этом не стремитесь развить отношения с Верховным Господом через бхакти, все это является напрасной тратой времени. Even if there is material desires, even if one wants material gain, even if one wants to just perform his duty and he includes devotional service, even very small amount, very little amount, ultimately bhakti will overtake all of those dharma, artha and kama. Даже если человек в основном стремится к осуществлению своих, к выполнению своих материальных желаний, или же просто речь идет о том, что он выполняет свой долг, но при этом он добавил к этому хотя бы немножечко бхакти, то в результате эта бхакти в конечном счете займет все пространство, перекроет с собой полностью эти материальные обуславливающие вещи. Is that okay? Хорошо? Закину там первый. Well, you can type if it's okay or not. Нормальный ответ? Напишите, пожалуйста, в чате, хороший ответ или нет. Окей, Матаджи Акатма Сундари из Аскин. Какое благо приносит преданное служение, выполняемое по привычке, если нет намерения удовлетворить Кришну? The question is, what kind of benefit we can get from devotional service if we perform it just out of habit and without intention to satisfy Krishna? The medicine will work. It doesn't matter whether you know the ingredients or not. Лекарство сработает, неважно, знаете ли вы, из чего оно состоит или нет. We may not see in the immediate result of when one performs bhakti. Когда человек занимается бхакти, можно и не увидеть моментально результат бхакти. Our goal is to increase our faith in this process, and by doing so, the ultimate result will be up to Krishna. Наша цель заключается в том, чтобы усиливать себе веру в этот процесс бхакти, а конечный результат в руках Кришны. The result is not up to us. Результат следования бхакти не в наших руках. Не зависит от нас. Don't expect some result is due to what you're doing. Не думайте, что достигаемый результат предопределяется вашими действиями. Krishna may give immediate result, or it may take up some time. Кришна может дать этот результат сразу, или же может быть так, что он придет через какое-то время. But definitely it says that the ultimate result is susukam kartavam avyayam. This is joyfully performed and it is eternal. Говорится, что высшим результатом следования бхакти является сусукам картум авьяям. Это означает, что бхакти имеет вечную природу и приносит непрекращающееся счастье. Otherwise, why are we still here? In Krishna consciousness. Yes. А иначе, почему мы до сих пор остаемся в движении сознания Кришны? If we are not experiencing some kind of happiness from the performing this process, even with material desires, we will not be here now. Мы не оставались бы в движении сознания Кришны, если бы не испытывали счастья от следования этому процессу, даже если это следование происходит на фоне наших материальных желаний. Even right now, we're actually experiencing even a tiny bit of the result of this unlimited happiness and eternal. And this is enough for us to keep going, and hopefully someday Krishna will actually shower his mercy and blessings that we will attain that everlasting happiness. То, что мы делаем, даже это позволяет нам ощутить крупицу этого духовного счастья, этой духовной вечности. И это позволяет нам двигаться дальше по этому пути, надеясь на то, что в какой-то момент Кришна прольет на нас свою милость, и мы достигнем высшей цели и непрекращающегося счастья. Rupa Goswami says, hope against hope, but we will attain this process.
the result process, which is love of Krishna. Шрила Рупа Госвами говорил, что нужно надеяться, вопреки тому, что даже надежды нет, надежда вопреки надежде, надеяться на то, что эта цель, то есть любовь к Кришне, будет достигнута. Is that okay? Отвечает ли это на ваш вопрос? The previous devotee who was asking the question, she writes that the answer is good and it inspired me very much. Who asked that question? Sophie Pilgrim. Sophie Pilgrim. Sophie Pilgrim. Where is he from? It is not written here. Okay. Okay. You can tell also where you're from your question. Okay. Дорогие друзья, когда пишете вопросы, вы можете также писать о себе, откуда вы, и мы будем знать, откуда вы смотрите нас. What else? Следующий вопрос. Так, как должно быть обозначено это намерение посвятить Кришне деятельность? Постоянно мы пока не умеем памятовать. The question is such that we are unable to be in Smaranam process all the time. So how exactly we can dedicate our activities to Krishna? I mean, this mental activity, this intention, how it should work, because we are not on the level of Smaranam 24 hours a day. That's why the easiest way is to chant Hare Krishna Maha Mantra. When you chant Hare Krishna Maha Mantra, automatically it connects you to Krishna. Самый простой способ посвящать Кришне деятельность – это повторять Харе Кришна Махамантру. Когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, мы естественным образом оказываемся в связи с Кришной, устанавливаем с ним связь. Bhagavad Gita is there. You read Bhagavad Gita, you read Srimad Bhagavatam, read Srila Prabhupada's books, automatically it will connect you to Krishna. Также читайте книги Шрилы Прабхупады, Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, и это чтение тоже автоматически свяжет вас с Кришной. Try to appreciate the devotees. Thinking of devotees also puts you in the transcendental platform. Также цените возможность общаться с преданными, и также сами размышления о преданных и памятование о них возводят наше сознание на трансцендентный уровень. Remembering the instructions of Krishna in the Bhagavad Gita and the instructions from the spiritual master or the devotees of the Supreme Lord also puts you into remembrance. Также вспоминайте наставления Кришны, которые он дает в Бхагавад-гите, наставления духовного учителя, наставления преданных, и все это также возведет ваше сознание на трансцендентный уровень. Махапуруша Прабhu is writing here. Thank you for giving us hope. Спасибо за надежду. Only dead people don't have hope. Только мертвецы ни на что не надеются. As long as we have this life air in our body, having the soul and the body together, we should not lose hope. Пока у нас в теле присутствует жизненный воздух, который связывает воедино нас как душу с этим телом, нам ни в коем случае нельзя лишаться надежды. This is the only thing that keeping us alive, this hope against hope. Надежда вопреки надежде – это единственное, что оставляет нас живыми. We are very small, we are very tiny. For us, what can we do? But by the mercy of Sri Hari Guru and Vaishnavas, there is hope for us. Мы очень малы и незначительны, но по милости Шри Гуру, Господа Хари и Вайшнавов у нас есть надежда. Okay. Хорошо? Окей. Okay. So thank you very much for your time. Спасибо большое, что уделили время, что пришли на эту трансляцию. See you again this evening, Bhagavad Gita class. Сегодня вечером в 18:30 тоже на связи. Увидимся. Будет лекция по Бхагавад-гите. What time is that? 6:30 p.m. 6:30 p.m. Russian Standard Time. Это будет
18:30. Это будет Moscow Standard Time. ровно 18:30 по Москве. How many How many what? time zones here? I don't know. You told that maybe 6. Somebody told me 9. I can Google it, Maharaj. Okay. Спасибо. Боже, спасибо. Thank you very much. До свидания. Харе Кришна. До свидания, Харе Кришна. Спасибо за внимание. Okay.